Guys, by the way guys, yan po. Okay. Uh, Fingerlings po natin guys. Yan. Ready to grow out na yan siya guys. So culture namin yan guys is 5 months po. From now. So expected namin yan guys is by May or June po. Okay. So 40,000 pieces yan guys. Okay. So yan po. Okay. Yan, ganyan po karami ang 40,000 pieces po. Yan. So, sizing na yan guys. So, lahat yan sila guys, no? So, halos pantay yung sizes po nila. So, mas maganda i-grow out to guys kasi nga isang sizes po ito. Okay. So, hindi, walang masyadong predation po. Okay. So, yan. Okay. 40,000 pieces. Ayan guys. Okay. So, ready na yan guys. And mamaya guys, okay, lagyan natin yung earth pan po natin ng tubig. Okay. 12 hours po natin yan lagyan ng tubig para mataas. Bago natin ito ilagay guys, okay, prepare muna natin yung earth pan po natin. Yan. Okay. So hanggang dulo yan guys. Yan. Yan. Okay. So mahaba tong tangke namin guys. Parang 60 by 2 meters po. Okay. Ang width po ito is 2 meters po. Ang length po niya is 60 meters. Okay. Yan. So nasa ilalim siya guys. So maganda po yung tawag nito. Maganda yung circulation po nila sa loob. Okay. So ganado po ito. So update po lang kayo guys, no, sa time ng transfer po namin. So pag ilagay namin to sa earth pan po natin. Yan. So 40,000 waders fingerlings po guys. Yan. Okay. So hanggang dyan lang guys, no. Thank you for watching and God bless. Okay, by the way yan guys, oh. Okay. So ang tawag nito guys. Ayan, ayan. Yan po. Okay. So medyo marami talaga to guys. Okay. Ayan. Okay. Yan. Medyo nasa dilim sila guys, no. So, kasi parang ayaw nila nasisilawan po, no. Yan. So doon sila sa banda sa dulo guys. Medyo madilim kasi yung doon sa dulo. Yan. Okay. Guys, sarap guys. Okay. So more blessings to come guys. Okay. So yan po yung ready to grow out po natin. 40,000 pieces po. Yan. Ang dulo yun guys. Okay. Yan. Okay. Yan. So next move guys is transfer natin yan sa earth pan po natin. Okay. Yan. Okay. So ganda talaga ng galaw ng fingerlings po natin guys. Okay. Yan. Okay. Hanggang dulo yan guys. Thank you.